Einen wunderschönen guten Morgen Düsseldorf. Wow. Ja, verglichen mit gestern würde ich sagen, noch so ein bisschen verhaltene Stimmung. Wer von euch war dann gestern noch bei unserem Get-Together mit Band und leckeren Drinks und so? Einfach mal ein Handzeichen. Ja, ein paar, okay. Wer ist danach noch weitergezogen? Ah, okay, daher bitte. Also, in diesem Sinne, wir probieren es nochmal. Guten Morgen Düsseldorf! Wunderbar, ja damit einen wunderschönen, nicht nur guten Morgen, sondern vor allem auch ganz herzlich willkommen zum zweiten Tag der Tophairmesse 2022 hier in der Hauptstadt der Mode und Trends. Wir freuen uns wahnsinnig, dass ihr wieder da seid und vor allem kann ich euch sagen, das, was sich da jetzt gerade hinter der Bühne abspielt, ist absolut phänomenal. Denn wir haben in wenigen Augenblicken einen Superstar der Branche bei uns auf der Bühne. Ja, so oder so freue ich mich natürlich, dass ihr euch freut, und zwar auf jede Menge fachliches Input. Nicht nur hier auf der großen Bühne, sondern selbstverständlich auch im Kongress und bei den Workshops. Und hier bei uns gibt es 5 Weltklasse-Friseur- und Stylistenteams, die ihr auf gar keinen Fall verpassen solltet. Ja, die ikonischen Looks unseres ersten Stargasts, meine Damen und Herren, haben nicht nur seinen weltberühmten Kundinnen, sondern auch ihn selbst. Meine Damen und Herren, bitte begrüßt mit einem sensationellen Applaus für Newflex-O Chris Appleton! Goes to Chris Appleton. We are here. We are here. Yesterday from, where was I, in LA, and brings me here in Düsseldorf. It took 20 hours, believe it or not, to get here, which was way too long for my spray tan, which is why I'm a slightly shade of orange. But I've heard there's a translator, so I don't know if you guys can actually understand everything. So do you guys all understand English, or? Yeah. Okay, cool. So I'm really excited to be here. I've got some really cool looks to show you. You guys excited to be here? So we'll bring the models out. If there's any questions, feel free to. So basically we started that like a long time ago, and it was this kind of very long sort of straight hair. Now what I want to kind of really get across is it's not just about really like long straight hair, because I think actually as a trend we're not seeing as much of that at all now anyway. But it's more about the quality and the finish you get to the hair, which I think is the biggest difference. And I guess probably what I became known for when I moved to LA was getting kind of like a quality to the hair. Also das Hauptziel hier ist wirklich die Qualität des Haares zu kriegen und auch das Finish. Und hier auch wirklich mehr zu machen als nur den Cut. Und wir sehen uns vielleicht mal an, wie das funktioniert. So I'll show you guys actually kind of like the difference in textures of hair. So you want to get this on the camera? What's your name? Jetzt schauen wir uns mal die Unterschiede an. Joel. Give him a round of applause. Give the camera a round of applause. So usually this is sort of
this is the same type of hair. One's been prepped and one hasn't. So I want to show you how I basically make the hair like this. This kind of like dreamlike, glossy, glassy hair. Instead of this kind of dry hair, which you tend to look like. A lot of the hair everyone is wet. So I use this on 90% of my clients. Has anyone not tried it? Habt ihr schon mal Dreamcoat probiert? Wer kennt's? You not tried it? You want to try it? Okay, so guys, Dreamcoat literally transforms the texture of hair. So you saturate it on wet hair and it really just changes the whole texture and gives you this really kind of intense shine. So I've left a small piece of my model's hair out so you can see it. If you want to get this on the camera this side. So you can see here, and the hair naturally has kind of texture to it. You want to get these ends. And we're going to show you how I kind of, I guess, transform it into this glass-like texture. So I'm a big fan of the Extra Shine Spray. This is a great product. So what I do is I saturate the hair in it, and then I actually use the flattening iron to kind of melt it in, so it's almost like butter in the hair. So I'll do it to the side. Das Besondere an Dreamcoat ist, dass es echt wirklich richtig tief ins Haar reingeht und komplett das Haar verändert. Deshalb richtig viel Auftrag, das Haar komplett damit einsprühen und dann einarbeiten. So guys, even on the driest heads of hair, this will transform the texture. Even when the hair is kind of, dry or damaged, it will give you that real mirror-like shine. And that's honestly got me out of so many sticky situations. It always helps make sure the hair really looks and glossy, and honestly makes a big difference to all of my styling game. So obviously, this is extensions. So we put extensions in the model's hair. Hair wasn't this long before. The way I did it, I'll show you, is basically I actually had a very thick head of hair, so her hair was super thick. It's kind of this length and very blue, which is great when you want to put extensions in someone's hair to blend. So what I actually did, and what I tend to do a lot, is braid the hair away. So a lot of the hairstyles I like to create are not to last 6 weeks, but they're to last, a day or a week or so. So what I like to do is actually get rid of a lot of her hair. So I'll show you the underneath. What I did is, I'll show you on this side, I took a section of hair, and I basically take a horseshoe shape on top, and I leave that out. So this is the model's hair, this underneath is extensions. So this is extensions, just on this thing. I leave the hairline out here, but underneath here you'll see the wefts. Do you want to get in on the camera? You guys see it? I want to make sure you guys can see it. So this is actually the weft. So what I'm actually going to do is I'm going to put tracks over the top. I actually hide the braids right underneath, and the nape of the neck. So underneath here, right at the back, here is where the hair is braided away. So we basically put it all underneath and braid it away, and I'm just putting the hair over the top, so you can't see it. Trust me, it's fail proof, you'll never see it. Obviously this is not necessarily something you Form auch wirklich wunderschön wird und gut wird und deshalb wird es hier ganz eng angeführt. Alright guys, so this is the extension, this is the track, you guys can see here, it's put into place. And what I'm going to do is I'm just going to sit it right in here, so it sits on top, and then obviously just blends in with our own hair. I'll show you how as well, how you can hide the extension. This is the glue I use, it's basically a semi-permanent glue, so I like to glue the extensions in, sometimes I'll clip it out, and normally it looks like this, bouncy and stuff, and I'll brush it out and it's nice. But for some reason it's very curly, and I just said, oh, I shouldn't use that small curly line, but I was like, it's going to drop, it's fine. So she looked at me and I looked at her, and I'm like, don't worry, it's going to drop. So I start brushing her hair out, and I don't know what happened, but I wish I do know, because it was like a miracle really, but the curls were just like these perfect ringlets and they would not brush out. So I'm frantically brushing her hair, we're going to the field, her hair is still in ringlets, and brushing her hair, and it just would not drop. I don't know, it was the curliest hair I've ever created in my whole life. And I looked up and I said, why? I said, why, God? Why now? Out of all of the times I'm ever in my whole career going to have this, why today at the Super Bowl? So she went on stage and I just kept thinking it's going to drop. I just was like, it's going to drop. But unfortunately, it never did drop. It just stayed super curly, and every time she flipped her head, it was like these coils, like curls just bouncing around. And she came back in the dressing room. She's like, how was it? I was like, I think your hair was too curly. She said, yeah, it felt pretty curly. And then her manager walked in and was like, oh my God, that hair was amazing. So thankfully, we did get to redo it, and it was a live performance. But I actually figured out this little technique that I use, which made a big difference to the hair. Does anyone understand what I'm saying? I'm just talking away. So basically, I did this technique called a double curl. I don't know if any of you guys have heard of the double curl technique. You guys heard of it? Kennt ihr die Double Curl Technique?
Alright, so the double curl technique is basically using two size curling irons. If I was going to curl the hair with this, I think it would be too small. Certainly your hair would be too curly, so this size is too curly, right? But if I was going to curl the hair with this, do you ever curl the hair and then brush it out and just think, oh, it's dropped and it's kind of gone. It has no bounce left into it. Passiert euch das manchmal, dass ihr dann nach dem Bearbeiten noch schon merkt, okay, Mist, irgendwie ist jetzt alles wieder raus? Or no? Ja. Can someone answer my question? Yeah? So basically, like, I always tell people to brush the hair out. I'm scared of brushing my hair out because I feel like it's going to drop out. So I basically discovered this technique where you do a double curl. So this is what I've done. I've prepped the hair in a double curl technique. So I clipped some extensions in as well. She has hair extensions in. But I'm going to show you the double curl technique. So what I'll do is I'll take a section of hair. So I'll take a section of hair at the front. Now you can do this in a barrel curl technique or you can use it in a regular waving technique. But what I'll do is I'll take the first section, curl it on the smaller curling iron. And obviously, it for me is obviously way too curly, so I'll pin this in place. Just leave it for a couple of seconds until the hair's off the touch. I did a traditional barrel curl just because I wanted it to be very glamorous. So I'll put that in. I know that's going to be too big. What I do then is let it cool and then go in with a slightly larger curling iron. Because what then I've got is I've got so much bounce from the smaller curl. I know I've got like a lot of spring in the hair. But then once I've got the spring, I can go in and just loosen the curl off. And trust me, this double curling technique has literally been a game changer for me. It makes the hair stay in place. And I think one of the things that a lot of people said to me when I did J-Lo's hair for the Super Bowl is how did you get the hair to stay in place? And this was it. It was honestly like the game-changing technique in terms of doing a double curl. Once I did double curl, the whole head of hair just kind of stayed in place. I'm going to prove that to you now by brushing the hair out. Can I have some shine springing? Okay Leute, das ist jetzt der Gamechanger, hier ist diese Double Curl, dass ihr erst mit dem kleineren reingeht und die erste Schäde macht und danach nochmal mit dem größeren. Und dann könnt ihr es mit dem Shine Spray zusammen ausbürsten. Es wird so bleiben. You want to hold on? Yeah? Just hold on to the seat. So I'm going to brush your hair out. Okay, so we're going to brush the hair out. Now you'll see if you want to come around the back. As I start to brush the hair out, the reason I put the shine spray on the hair is just to give the hair a little bit of love. But what will happen is the hair just kind of explodes in volume and it doesn't tend to drop out, it doesn't get too straight. When I did J-Lo's hair, we finished doing it at 2 o'clock in the afternoon and she didn't go on stage until 7 o'clock at night. She had her hair down the whole day, she did rehearsal, she had a little sleep on it, a little rest. She really kind of, she just wanted to feel like, in her place. And I was like, can we just pin it? And she's like, no, just keep it down, just wanted to feel in the vibe. And that's why there was that video of me frantically brushing her hair before she was going on stage, because it was like all matted in the beads and the costume, and like basically, yeah, I just had 5 hours of live. So I was frantically trying to brush the hair out, but it still looked pretty bouncy and kind of did the movement, and it kind of just worked. So yeah, I think the double curl technique for me was a big game changer. So, das war die ganze Geschichte vom Super Bowl mit J-Lo. Das habt ihr wahrscheinlich gehört, dass es super stressig für ihn war, weil sie zweimal was machen mussten. Und dann konnte er sich aber Gott sei Dank tatsächlich live machen. Sie waren um 2 fertig und 7 hätte sie dann eigentlich ihren Auftritt gehabt. Und sie hat echt alles zwischendurch gemacht. Er hat sie nicht festgesteckt noch. Sie war sogar hingelegt und geschlafen. Und deshalb gibt es dieses Video, was ihr wahrscheinlich alle auf Instagram gesehen habt, wie er ausrüstet, weil wirklich so mega viel Volumen noch da war. Alright, so quite often when I'm doing hair as well, I'll use different pieces. This is a fall, so sometimes I'll use falls and stuff just to finish off the look. Again, a lot of these tend to come, when they come, they're quite kind of dry. So again, I'll just prep it in the same way. I'll use my drink coat. That's my magic technique, drink coat and the extra shine spray. So those two combined together is a game changer. Never give up hope and always try and seize the opportunity. And if there's a big saying that always resonates for me is, sometimes the trees, they will lose their leaves, but guess what? They will come back round again to see a better day. Thanks so much.
gerade, dass es doch nochmal erheblich voller geworden ist. Und wenn ihr jetzt wisst, was ihr hinten sich abspielt, hinter der Bühne, dann kann ich euch nur sagen, es hat sich auch auf jeden Fall gelohnt. Kurze Frage in die Runde, ich sehe zwar nichts, aber kann ich euch wenigstens mal hören? Geht's gut? So, meine Damen und Herren, während der nächsten Dreiviertelstunde erleben Sie hier auf der großen Tophair-Bühne Top-Artisten für Redken, und zwar aus Mannheim und aus Frankfurt. Das Mannheimer College schaut auf sich selbst als kreative Spielwiese und steht seit über 20 Jahren für Ausbildung auf höchstem Niveau, Präzision und atemberaubende Kreativität in der Koloration. Zusammen mit dem Frankfurter Top-Artisten Marco Arena standen sie übrigens schon einmal gemeinsam auf dieser Bühne. Da ist der Fanclub, und zwar war das wann? Wisst ihr es? 2018, vollkommen richtig. Und damals wie heute geht es um das perfekte Zusammenspiel von Farbigkeit und Lebendigkeit und vor allem von Fasern und Farben. Ja, und jetzt heißt bitte ganz herzlich willkommen für Redken, Pam College mit Mandy und Pedro und Marco Arena.
Wow, wie geil ist das hier wieder, volle Halle hier. Schön, dass ihr da seid, make some noise! Ich muss es gerade genießen, Marco. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Ich bin Maggie von Köln. Hallo, ihr Lieben. Die Show ist für euch, weil wir sagen, egal was hier gewesen ist, wir gucken in die Zukunft und lieben das, was wir tun. Und wir sind heute für euch da mit ganz viel Inspiration und hoffen, ihr könnt es genauso genießen wie wir hier gerade auf der Bühne, weil wir wirklich, wirklich sehr glücklich sind, dass wir wieder für euch oder für unsere Kunden arbeiten dürfen. Ich liebe euch. So, aber ich habe meinen Text vergessen, vor lauter Emotionen. So, also was möchte ich hier bei Jasmin zeigen? Wir möchten gerne euch im Short-Bereich zeigen, diese Oberkopfstufungen, die gerade auch wirklich, ich sag's mal, durch die Decke gehen, wo wir einfach mit Disconnection arbeiten und aus langen Haaren Shaggy Haare machen können oder Voice-Cut. Und ich wollte euch hier einen tollen Tipp zeigen, wie ihr das Ganze wirklich machen könnt, sodass es auch edel und vor allem in jeder Haarlänge funktioniert. Ich werde dazu bei Jasmin, die hat ja schon einen Vorschnitt, der ist schon, wie man sieht, ich gehe mal in die Kamera rein, sehr short geschnitten, alles in der Kopfrundung, kurz gehalten. Das Decker ist noch lang, das werde ich kurz stufen. Und der Hot-Tipp, den ich euch hier geben möchte, ist, egal wie kurz ihr geht, teilt euch hier immer einen V ab, sodass wirklich, egal wie kurz es ist, immer in die lange Haare reinfließen kann. Und dann würde ich weitergehen. Absolut hier, super. Mandy, gibt es eine Inspiration, wo du sagst, okay, das ist so eine Sache, die dich ganz besonders bei der Form inspiriert hat? Also, wir inspirieren uns ja über Design und Design gibt es in Dreieck, Rund oder in Viereck, also in diesen 3 Grundformen. Wenn man so will, ist hier alles miteinander verbunden. Das heißt, wir haben eine Dreiecksform, gleichzeitig haben wir wieder durch die Grundlänge eine Square-Linie aufgebaut. Und Inspiration ist für mich immer der Lifestyle, der gerade ist, und die Kundin. Ob es zu ihr passt, sie ist meine Muse. Ja, schau ich doch einmal ganz kurz hier rüber bei der Sandra. Welche Inspiration steckt dann hinter deinem Look hier? Ja, einen Applaus für die Sandra doch mal. Hallo Leute, erstmal frohen Muttertag an alle Mamas. Oh ja, genau. Ja, schön, dass ihr hier seid und auch liebe Grüße gehen raus an meine, die nämlich gerade mit dem Zug irgendwo hängen. Und jetzt gehen wir aufs Wesentliche. Ich habe euch die Noha mitgebracht. Und zwar wollen wir ihren Wangenknochen einfach akzentuieren, weil sie einfach ein wunderschönes Gesicht hat und wir arbeiten gerne in grafischen Form. Deswegen möchten wir den kurzen Pony zum Unterstützen nutzen und schieben uns wirklich mit Linie zu Linie entgegen, um einfach bestimmte Bereiche von ihrer Gesichtsstruktur aufzubauen. Und was wir ganz besonders finden, dass wenn die Haarfarbe auch einfach unterstützend ist, und hier benutzen wir gerne pH Bonder Inside, bei unseren Shades-Tönen. Genau. Von der Pflege her waren wir auch bei Acidic Bonding Concentrate, weil wir einfach den Aufbau der Pflege total lieben. Und man sieht jetzt schon, ihr wisst, blondes Haar, anstrengendes Haar, eigentlich das anstrengendste Haar überhaupt am Kunden. Und welcher Glanz und welche Leichtigkeit und Struktur und Bewegung das Haar noch hat. Danke. Würdest du mir recht geben, dass Blond eines der Services ist, die wir heute im Salon natürlich sehr oft und viel machen und viel Geld damit verdienen können? Definitiv, weil einfach die Heimpflege auch so unheimlich wichtig ist. Nicht nur die im Salon, wo wir einfach eine Instruktion dem Kunden mitgeben, sondern die Heimpflege. Also ist da der Abverkauf einfach auch nochmal da und einfach das Nachsehen und Nachbehandeln ist unheimlich wichtig. Super, danke für deine Offenheit. Gell? Pedro, ich sehe schon hier, du bist mit einer Hingabe dort bei deinem Look dabei. Erzähl uns noch ein bisschen was zu deiner Inspiration deines Designs. Ja, als allererstes hallo Düsseldorf. Ich bin immer noch geflasht von gestern Abend. Eine wundervolle Energy in diesem Raum. Danke dafür, dass wir alle hier zusammenkommen, denn das ist das, was die Message sein soll für uns, das, was zählt, dass wir halt einfach alle näher zusammenrücken für unseren kreativen Beruf, mit dem wir jeden Tag da stehen, uns
schulen und coachen Tag für Tag. Weil ich glaube, ich kenne keinen Beruf, der so kreativ ist wie unser Beruf. Und jetzt will ich ein ganz lautes Ja! Meine Form hier ist eine Form, die ist sehr pur. Ich liebe Technik und ich habe mir ein hübsches Gesicht und durch diese runde Linie kommt alles das, was ihr mitbringt, wirklich vor. Ja? Ich bin froh, dass ich nicht eben gesprochen habe. Ich hatte solche Emotionen in mir drin, dass ich so gezittert habe. Ich fange an, mich zu beruhigen. Danke. Danke an euch. Mandy, ich sehe ja, nicht nur dein Haarschnitt ist dort wichtig in Programm und super spannend, sondern auch deine Farbtechnik. Was kannst du denn dazu uns sagen? Ja, hier haben wir uns eben von Violett inspirieren lassen und Rot. Das heißt, wir haben hier auch eine Zweilebigkeit in der Haarfarbe. Ich weiß gar nicht, das ist ja Foto, hier ist Kamera, nehmen wir mal hier. Ihr seht im Grunde genommen, dass wir hier wirklich einmal in diese Richtung eben eine Dominanz bekommen, eine Leuchtkraft. Der Pony hier unten drunter, der ist kurz geschnitten. Und ihr seht, auch da haben wir mit dem Violett ganz zart, ich will jetzt leider überspiele das nicht, aber ich glaube, so kann man es schön sehen. Ne? Da haben wir mit einem dunklen Ton, mit einem dunklen Violett gearbeitet, wo das Rot, wenn es jetzt drüber fällt, so eine schöne Farbtiefe gibt. Und wenn das Ganze aber wieder ein bisschen mystisch sein soll, dann kommen wir auf die Seite. Und hier seht ihr das Violett eben wieder ein bisschen dunkler und satter. Und dadurch gibt es so einen samtigen Effekt auch, ne, wenn man das in den Momenten spielt bei der Kundin. Natürlich alles ein bisschen progressiver hier für die Bühne, aber das Gleiche funktioniert auch wirklich mit soften Tönen. So einem Event können wir uns die Rezepturen alle nicht merken. Absolut. Deswegen haben wir Folgendes gemacht. Wir werden hier